accident. All thanks to that बाद उसको driver. पायलट करते हुए क्रॉस करानी चाहिए अपनी बस या वैन, और फिर बाद में उसको बस में बैठ के अपना जाना चाहिए। तो प्राइमा फेसी लगता है ये प्रिकॉशन नहीं लिया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पे विशेष अधिकारी हैं डीआरएम हैदराबाद डिवीजन के और जीएम साउथ सेंट्रल रेलवे के, वो स्टाफ इस स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पे 20 एम्बुलेंसेस पहुँच चुकी हैं, घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और में है जो साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन में पड़ता है और तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में। सर, कैजुअलिटीज की कितनी इन्फॉर्मेशन? देखिए, उसकी पुष्ट जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें कैजुअलिटीज सस्पेक्टेड हैं। कुछ लोगों के बच्चों के मारे जाने की इसमें खबर है, लेकिन एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब वहाँ सारे अधिकारी पहुँच जाएंगे और पुष्ट जानकारी मिल पाएगी तो हम आपको शेयर कर पाएंगे। सर, इसके कोई एक्शन लिया जाएगा? अनमैन्ड सर वो क्रॉसिंग का सर अब इसमें अब जांच वगैरह होगी, उसके बाद ही थोड़ा सा पता लगेगा कि किस परिस्थिति में हुआ है। ठीक है। And one of the officials confirming that the incident has taken place. A lot of officials are present there, politicians as well as the general manager of the South Central Railway is currently present, and they are going ahead and taking stock of the situation as such. In fact, even as we get reports that 25 people have been killed, no one is confirming that with us, considering of course that it could rise. The rescue work is still on, so we will know once and for all much later. As of now, 25 are said to have been killed, another 25 injured is what we understand. A lot of medical teams on standby there, and several of them are currently are in fact employed in going ahead and treating these little children who have been injured in this tragedy. This is of course at Masaipet, which is just off the Ramayapet station, and we spoke to Mr. Rao, who is the CPRO of the South Central Railway, some time back. He went on to confirm that 25 people have been killed. These are students of the Kakatiya school in Medak, both young boys and girls being injured, and there you have it, relatives, families unable to cope with what has happened. It is so sudden, and their children are no more, so it is definitely very shocking for them. There you have it, several of the children who have been injured being carried out probably for further extensive medical care to hospitals. So many of them seem to have suffered grievous head injuries as well. So as you can see, there are a lot of them have been injured, a lot of them suffering head injuries as well. Parents, they're unable to believe as to what has happened. It is so sudden for them. It's something that they cannot cope with. Their children no more, simply because of the negligence of one man, the driver, who thought he could make it through to the other side before, of course, the train touched the bus. But unfortunately, that was not the case. He did not take the necessary precautionary measures. He too has been killed in this particular tragedy, and rescue operations currently on. You can see that the bus seems to have almost toppled soon after the accident took place, and there's several people who were present there seem to have also been injured, or whether it is grief is something we need to confirm. But a lot of bodies being fished out, even as school bags are seen strewn all over the place. The locals are in fact standing on top of the bus, maybe not the best of moves, but they're standing on top of the bus and trying to pull out the little children, and JCBs as well as other equipment is currently present there, and all of them are going ahead and trying to pull out the little children.
ధనుష్ గౌడ్ జై ధనుష్ గౌడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాడు? యూకేజీ చదువుతున్నాడు. ఏమైంది బాబు కండిషన్ ఎలా? బాబు బాగానే ఉండు. పొద్దున్నే స్కూల్ పంపించినాం. స్కూల్ పంపిస్తే అది మా కృష్ణపూర్కి వెళ్ళి అట్లా తిరిగేసి వచ్చి అట్లకి వెళ్ళి మళ్ళీ మాసాపేట వెళ్ళింది. మాసాపేట వెళ్ళి ఆ రైల్వే గేట్ ఉంది. ఆ రైల్వే గేట్ ఆడిన రైలు వచ్చి గుద్దేసిందంట. అంతవరకు తెలుసు నాకు. నా గేట్ లేదు. నా కొడుకు నా కొడుకమ్మా నా కొడుకు వాడే నా ప్రాణం. కొడుకు నా కొడుకు 6 ఏళ్ల చిన్నారి ధనుష్ యూకేజీ చదువుతున్నాడు. చదువుతున్నటువంటి ధనుష్ ఉదయం జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ లో మరణించాడు. వాళ్ళ బాధలు వర్ణనాతీతంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో పిల్లలకి చికిత్స అనేది అందుతుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి డ్రెస్సింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఐసీయూలో 4 పిల్లలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. వెంటిలేటర్ మీద కూడా ఒక అమ్మాయిని ఉంచారు. Well, in fact, the parents are unable to believe with what took place. One of the kids there who is in UKG has also been injured. So it looks like these children are in fact 5 years age group. Oka babunu we couldn't save because he came very late and gasping lo vachadu. Atanu enta resuscitate chesina we couldn't survive him. Other 11 we have taken CT scans and we are resuscitating and meanwhile Harish Rao garu and they came and they are shifting to Yashoda Hospital. So మిగతా వాళ్ళ కండిషన్ అంతా స్టేబుల్ గా ఉందా? బిట్ స్టేబుల్ అంటే వీఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్. సిటీ స్కాన్ చేశాము. సిటీ స్కాన్ లో ఏం చేంజెస్ లేవు, కానీ కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని జా ఫ్రాక్చర్స్, కొన్ని హిప్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో అందరూ చిన్న పిల్లలే, వాళ్ళకి కొంచెం 5 సంవత్సరాల పిల్లలు. ఎవ్రీబడి వి వర్క్డ్ ఆన్ దెమ్. సో నిన్న ఈ రోజు ఉదయం జరిగినటువంటి ఈ ఇన్సిడెంట్. And the doctor is going ahead and stating that 11 kids are being treated as of now. One of them unfortunately couldn't survive. 11 others have in fact been treated. They've been rushed after, of course, being given a dressing of sorts. They've been rushed to another hospital as of now. Several of them have suffered jaw as well as hip fractures. Besides, of course, the fact that several of them have broken limbs as well. The doctor has confirmed that most of them were about 5 years old. So we're looking at them being aged somewhere between 5 to about 8 years old, and even as 11 children are being treated, 25 are said to have been killed. ఇంత సీరియస్ గా పనిచేస్తాను. ఎలాంటి ఆదేశాలు అంటే ఎట్లా చెప్పాను కవిత, నేను పిల్లల్ని షిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. వెంటిలేటర్ మీద పంపాల్సిన వాళ్ళని కూడా వెంటిలేటర్ అంబులెన్స్ తెచ్చి పంపిస్తున్నాం. ఆ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకొని పంపిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్న హాస్పిటల్ తొందరలో తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేశారు. ఏ ఒక్కరిని కూడా ఇప్పుడు ప్రాణంతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాపాడాలన్న దాంట్లోనే ఇది హడావుడు ఉంది. ప్లీజ్ దయచేసి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. And another official telling us that yes, they are working in full swing to rescue as many children as they can and provide them the necessary treatment as soon as possible. Little children, both boys and girls, suffering from major injuries. They're also, of course, they're ensuring that they do the respective scans. So if they have suffered any head injuries, to provide immediate care. Of course, primarily it is understood that these kids are about 5 years old. One of them who was rushed in for treatment couldn't be survived because it is understood that he was brought in with very, very grievous injuries, and it turned out to be a little too late for the little kid. 11 others are currently being treated. We do not have any word on whether there is any number who are how actually injured. We do understand 11 are currently being treated, but how many more are injured is something that we can confirm only after the rescue operations are done. They're still currently trying to pull out as many bodies as they can from that particular area. There is a lot of mangled remains and a lot of bodies stuck in between that, and as you can see, they are currently shifting all the little children for better care. Several of these children require intensive care, so they will be shifting them to hospitals which can provide the best possible medical care for these children. Most of them are said to have suffered jaw as well as hip fractures, and many of them have suffered head injuries as well. So there is a need to confirm that it hasn't led to some sort of bleeding inside the brain as well. So those are the concerns that the medical teams have. A lot of teams on standby there, all of them working overtime to ensure that these little kids are kept safe.
Well, Arun, it definitely looks like this is one of the biggest tragedies this area has seen. 25 could be killed and somewhere between 15 or 25 could be injured. It's a very tragic development, Akshita, because remember, it was at the end of the day a case of human negligence. Remember, the driver was apparently in a rush because he wanted to ensure that the students reached the school on time, and that's the reason why he chose to speed away. And when he was trying to speed, he did not notice the oncoming train which rammed into the van, killing the driver perhaps instantaneously and killing another 24 other people. As you rightly pointed out, all these children are basically in the age group of 5 to 8. They're all UKG, LKG, first standard, second standard kind of students. The young little ones on their way to school, meeting a gory death. Some of them, as you rightly pointed out, have sustained fractures, but most of them, as you also know, have been the CT scans have been taken to rule out any kind of concussions or impact to the brain. But clearly a case where this accident could have been avoided. Remember, although it was a passenger, we don't know at what speed the passenger train from Hyderabad to Nanded was traveling at, but the impact was very profound. 25 children dead and more than 11 of the children brought injured to the hospital. There you see on the right side of your screen visuals of the children being sent for CT scan to rule out any kind of ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినా మేడం, ఇది వరకు ఎవరు పట్టించుకోలేదు మేడం. రైల్వే అధికారులు కానీ ఏదైనా కూడా పట్టించుకోలేదు. ఏసీరు కానీ గేట్ వేసి కూడా ఇప్పుడు అది వర్క్ చేసిరు కానీ ఇప్పటికి నెల 15-5-6 నెలలు అవుతుంది కానీ ఇంతవరకు గేటే చేయలేదు మేడం. అది దానికి ఇంతకుముందు కూడా యాక్సిడెంట్లు అయినాయి మేడం. ఇంతకుముందు మేము 2 సార్లు అప్లికేషన్లు ఇచ్చినాం, అది ఇచ్చినాం కానీ ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదు మేడం రైల్వే అధికారులు. సో ఇంతకుముందు కూడా ఇలాంటి సంఘటన మనం ఏం చేస్తాం మేడం, అది అధికారాలు చేయాలి, చేయలేదు. ఎంత చేసినా మనం చేసినా చెప్పినా అది పట్టించుకోలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఈవేళ పరిస్థితి చూడండి, ఒక కొడుకు మీద ఆధారపడి ఏదో బతికిపోతుంది బాగుంటాడు అని ఆశగా పెట్టుకుని ఉన్నవాడు వేళ అయిపోయిందంటే మరి పరిస్థితి ఏంటండి మేడం? సో ఒక్కగానొక్క కొడుకు ధనుష్ గౌడ్, మీరు చదువుకోకపోయినా మీ పిల్లవాడిని చదివించాలి. చదివిస్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ నేను హాస్పిటల్ పోదామని వెళ్ళమని స్కూల్ పంపించిపోతున్నా. నాకు తెలియదు హాస్పిటల్ పోలే నాకు ఇక్కడ క్యాన్సర్ అని అన్నారు. అది దాని గురించి పోతాను వెళ్తున్నా, తారకరామ్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నా. పొద్దున ధనుష్ గౌడ్ ధనుష్ మామూలుగానే స్కూల్కి వెళ్ళాడా పొద్దున? ఎలాంటి పరిస్థితి? చాలా హుషారు ఉంటాడు, చాలా హుషారు. వాన్ చూసుకుని మొత్తం నేను వాన్ చూసాను. నాకు అంత అది లేకపోతే నాకు ఇదన్నీ కూడా నాకు అది బతకాలని కూడా ఇప్పటికి కూడా నేను విషయం చచ్చిపోతాను. నా కొడుకు లేకపోతే నా కొడుకు అంటే నాకు అంత ప్రాణం. వాడు నా కొడుకు అంటే నాకు అంత ప్రాణం. ధనుష్తో పాటుగా ఇంతమంది 32 మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఆ స్కూల్ బస్సులో. స్కూల్ ఉన్నారు 32 మంది పిల్లలు. అక్కడ గేటు లేదు, ఏమీ లేదు. అప్పుడు బస్సు ఎట్లా, రైలు ఎట్లా వచ్చిన బస్సు ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు ధనుష్ తండ్రి బాధను చూస్తున్నాం మనం. ఇట్లాంటి సంఘటనలు ఇంతకు ముందు కూడా జరిగాయి. సేమ్ అదే ప్లేస్ లో ట్రాక్టర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, 5-6 మంది చనిపోయారు. ఎందుకని ఎవరు మీరు పట్టించుకోలేదా? వాళ్ళు పట్టించుకోలేదా? నిర్లక్ష్యం ఎక్కడుంది? గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు మేడం. అంటే మనం చేసేదే ఉంది మేడం. మనం చేసేది చెప్తాం, వాళ్ళు అధికారం వాళ్ళది. చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటే వాళ్ళు చేయాలి, చేయలేని అసమర్థత వల్ల వేళ జరిగింది సార్. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనకి జరిగింది అంతే కదా మేడం. నిర్లక్ష్యం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని తీసుకుంది. ఉన్న ఒక్కగానొక్క కొడుకు మీద ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి ధనుష్ గౌడ్ తండ్రి ఇక్కడ